ഇമാം ഹിന്ദ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ബംഗളൂരു സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹാർമണി കോൺക്ലേവ് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ധന്യമായ വേദിയിൽ ഉടൻ തുടക്കമാവുകയാണ്.
ഹലോ. മാനവികതയുടെ മഹിതമൂല്യങ്ങൾ ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് പകർന്ന് ജീവകാരുണ്യത്തിൻ്റെ ലോക മാതൃകകൾ തീർത്ത് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി അഭിമാനത്തോടുകൂടി സ്നേഹപൂർവം ഈ നാടിനെ ചേർത്തു പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഹാർമണി കോൺക്ലേവിനെ നയിക്കുന്ന അമീറുൽ ഉമ്മ ഹിമാമ ഹിന്ദ് സയ്യിദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ധന്യമായ ഈ വേദിയിലേക്ക്, ഈ സ്നേഹവിരുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ആദരവോടുകൂടി വിത്ത് പ്രൗഡ് heartily welcome to this great gathering our beloved, our proudful leader Sayyid Sadiqali Shihab Thangal. മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദങ്ങളുടെ പുതിയ ഉദ്യാനങ്ങൾ പണിത് പ്രവാചക വല്ലരിയിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ മലയാണ്മയുടെ അഭിമാനമായ ഇമാമ ഹിന്ദ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ സ്നേഹധന്യമായ വിരുന്നിനെ നയിക്കാൻ സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ പൂത്തുലയുന്ന ഈ ധന്യമായ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ നാടിൻ്റെ സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദങ്ങളുടെ ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും സജീവ സാന്നിധ്യത്തോടെ ധന്യമായ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ്. We start with the invocation. Would like to invite Mujib Kasmi to invocate in the beautiful event. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم No. We are just playing Kannada Nath Geet on our background. Please stand up. जय भारत जननीय तनुजाके जय हे कर्नाटक माते जय सुंदर नदी वनगणनाडे जय हे रसऋषिಗಳ ನೀಡೆ ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿ ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿಯ ತನುಜಾತೆ ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ Thank you all. Respected guests and other all eminent personalities on the stage and off the stage. In this beautiful event, I would like to invite Dr. M.A. Amir Ali, Secretary of All India KMCC Bengaluru Central Committee, to the welcome address. Please. Assalamu alaikum warahmatullah. Very good afternoon to all. Honorable dignitaries of the dais and the audience, my fellow members of All India Kerala Muslim Cultural Center and volunteers of Shihab Thangal Center for Humanity, and all the invitees, representatives of various organizations and attendees of this function who understand that the need of the hour is the communal harmony and peaceful coexistence for us to economic progress, development and cultural diversity. A warm welcome on behalf of the organization of this function. During time of communal tensions and violence in the name of religion and faith and political divides throughout the emergency and the post-emergency period, members and followers of Indian Union Muslim League stood behind its leaders and party for a better democratic future with great visions and spiritual thinking. We understand
in our time, it needs a renewal of such solidarity for rejoining the secular and democratic spirit of the people and the communities of this country. Syed Sadiqali Shihab Thangal initiated this process from Kerala as his procedures did whenever required. All 14 districts of Kerala were covered and spread the message of communal harmony and fraternity through Sauhrada Sangama Yatra. The wide acceptance and love of the people led us to think to expand the canvas for this noble possession and meet the maximum people of the country to spread the message of harmony and fraternity. All India Kerala Muslim Cultural Center, Bengaluru Central Committee offered as the host of this pan-Indian initiative to make it a huge success. All India Kerala Muslim Cultural Center, Bengaluru has been committed to the Mappala Muslims culture across the borders. What is the culture? It is always the compassion, kindness, and love for fellow human beings, irrespective of their religion, caste, creed, and community. After the sad demise of our beloved leader, Syed Muhammad Ali Shihab Thangal, All India Kerala Muslim Cultural Center decided to have a memorial to sustain the great virtues of our spiritual leader. Shihab Thangal Center for Humanity was the materialization of the dream in 2013, and the memorial complex inaugurated in 2019, which is a symbol of love of the people and thanks given to that great man from the people of Bengaluru. Shihab Thangal Center for Humanity harnessed the activities of All India Kerala Muslim Cultural Center under an organizational framework and added more activities that can serve the needy in Bengaluru and other parts of the Karnataka. At present, we are handling palliative home care services, accommodation and service facility for interstate patients, ambulance service for needy people, health and nutrition of mother and child program, blood donation forum, dead body care, mass marriage, educational scholarships, hospital assistance for the needy, and so on. Shihab Thangal Center for Humanity was able to start its palliative home care unit in Coorg, Gudallur, and Mysuru in 2021 and was able to expand the activities to a wide spectrum of people. We, as the organizers and members of All India Kerala Muslim Cultural Center and Shihab Thangal Center for Humanity, considered this opportunity to facilitate Harmony Conclave in Bengaluru as an honor that it will be rewarded in both worlds. It will be my pleasure to welcome you all on behalf of All India Kerala Muslim Cultural Center, Bengaluru Central Committee and Shihab Thangal Center for Humanity to be the part of this rehumanization saga. Once again, I welcome you all dear dignitaries and friends. Syed Sadiqali Shihab Thangal will lead this conclave. The Honorable former Prime Minister of India, Sri H.D. Deva Gowda ji, will inaugurate the function. Our National Secretary of Indian Union Muslim League, Janab Suraj Ibrahim sir, will deliver the keynote address, and the eminent personalities from Kerala, former opposition leader Ramesh Chennithala, KPA Majid Sahib, R. Ramalinga Reddy MLA, UT Kadar sir MLA, N.A. Harris MLA, Soumya Reddy MLA, B.M. Farooq MLC, Dr. Maulana Maqsood Imran Rashadi, Father Kauma, Father Jomon Kolanjeri, Dr. Sharat Babu, Dr. Nasif Rahman, Maulana Shamsuddin Sab, Satyan Puttur, Asis Korom, G.A. Bawa, Sharif Kotapurate, P.K. Shakir, Masood Bhai, Firoz Bhai, Kuddu Sahib, Sattar Bhai, Dr. Majid, Najib Bhai, then Siddiq, Dr. Taha Mateen, Parakal Abdullah Sahib, Asis Maniur Sahib, then so many other persons are presented here. I once again welcome all of you for this auspicious function. Thank you all. Assalamu alaikum. Jai Hind. Thank you. Respected guests, we have a documentary presentation here. A documentary presentation about Shihab Thangal Center for Humanity. Please.
or a lily while is our back, ഭൂമിയിലൊരിക്കലും please. നന്മയുടെ നദി വറ്റിപ്പോവുകയില്ല. കാരണം കരുണയെന്നത് സൃഷ്ടാവിന്റെ ഗുണവിശേഷണമാണ്. ഉള്ളിൽ അലിവും നിലാവുമുള്ള മനുഷ്യരിലൂടെ അത് എക്കാലവും നിലനിൽക്കും. സമൂഹത്തിൽ സവിശേഷമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ട്, കർമ്മവഴിയിലെ സ്തുത്യർഹമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയിരിക്കുന്നു ഓൾ ഇന്ത്യ KMCC ബാംഗ്ലൂരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി. കനൽ പെയ്യുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ തെരുവോരങ്ങളിൽ നിന്ന് കരുണയുടെ തണൽ തീരത്തേക്ക് ഒരു സമൂഹത്തെ കൈപിടിച്ചു നടത്തിയവർ, സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും കഴിയാതെ ആശ വറ്റിയ മനസ്സുകളിലേക്ക് പുതുജീവിതത്തിന്റെ തെളിച്ചം പകർന്നവർ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനവിഭാഗത്തിന് കണ്ണും കരളുമായവർ, കൂട്ടായവർ. പിന്നിട്ട വഴികളിൽ അഭിമാനത്തോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പലതുമുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക്. ഇത് മംഗല്യ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂടപ്പിറപ്പുകൾ കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ സഹായത്തോടെ വന്നെത്തി പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചവർ, കാലിത്തൊഴുത്തിനേക്കാൾ ദയനീയമായ കൂരകളിൽ വളരുന്ന പെൺമക്കളെപ്പറ്റി ഓർത്ത് ഉള്ളം തപിച്ച കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന അവരെ പുതുജീവിതത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തിയവർ, ആഭരണങ്ങളും പുതുപുടവയും കല്യാണ സദ്യയുമൊരുക്കി അവരെ ഇണകളാക്കിയത് ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനം. നാല് സമൂഹ വിവാഹങ്ങളിൽ നിന്നായി 700ഓളം സംതൃപ്തരായ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് AIKMCC ബാംഗ്ലൂരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ ഓർത്തുവെക്കാൻ. ഈ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത്രയും ആശയറ്റവർ, ആലംബമില്ലാത്തവർ, മരണമുഖത്ത് സ്തംഭിച്ചു നിന്നവർ, ഇന്ന്
ഹലോ. വരുന്ന കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വിചാരിക്കുക, ആരും ഇല്ലല്ലേ ഞങ്ങളെ നോക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആരും ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയല്ലേ, ഞങ്ങൾ ഒറ്റയായിപ്പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ ഒരു വിചാരം വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ മനസ്സിന് അതങ്ങ് മാറിപ്പോവും. സാന്ത്വന പരിചരണ വഴിയിൽ AIKMCC ബാംഗ്ലൂരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി തുല്യതയില്ലാത്ത ഇടപെടലുകളാണ് ബാംഗ്ലൂരിലും മൈസൂരിലും കൊടകിലും ഗൂഡല്ലൂരിലുമായി നടത്തിയത്. കരുണയുടെ ആൾരൂപമായ, വേദനിക്കുന്നവർക്ക് തണലും തുണയുമായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നാമധേയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ആ മഹാത്മാവിന്റെ ഓർമ്മകളെ സജീവമാക്കി നിലനിർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ட்ரீட்மெண்ட் ஆண்டவனுடைய நல்லா இருக்குது. இதே மாதிரி கண்டினியூவாக ஆண்டவனை நினைச்சு வைக்கணும், நீடிச்சு வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு பொது சேவை இருக்கும் போது இது ஒரு ரொம்ப மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்குது. எனக்கு சில இதுகளில் இப்போ ஒரு ஆம்புலன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போகவோ வரவோ முடியாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளவோ நல்ல ஒரு இது காரியமாக இருக்குது. இந்த மாதிரி இது தொடர்ந்து ஆண்டவன் நீடிச்சு இருக்கும். ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓൾ ഇന്ത്യ KMCC ബാംഗ്ലൂരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയർ യൂണിറ്റ് കർണാടകയിൽ പുതുചരിത്രമെഴുതുകയാണ്. फिजिकली तुम्हें कब काम बुलाते वी आर रेडी टू सर्व यू. हमने जितना हो सके हमें अल्हम्दुलिल्लाह आती एंड वी विल, हमने बहुत खुशी होती है कि हमें भी कुछ कर सकती, हमें भी एक छोटी सी एक तुम्हारे टीम की एक हमें साथ देती और को फील करे तो हमें बहुत खुशी होती है. हमने भी मौका देना तुम्हें खिदमत का. ഒരാൾ അപരനായി രക്തം ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നാം പകർന്നു നൽകുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സുകൂടിയാണ്. അപരന്റെ ഉള്ളിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നത് മനുഷ്യ നന്മ തന്നെയാണ്. ഈ മഹിത സന്ദേശം പകർന്നുകൊണ്ടാണ് AIKMCC ബാംഗ്ലൂരു ട്രോമ കെയറും STCH പാലിയേറ്റീവ് ഹോം കെയറും ചേർന്ന് ദശദിന വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്. രക്തദാനത്തിന്റെയും സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന്റെയും മഹത്വം പൊതുജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് മാർച്ച് 1 മുതൽ കണ്ണൂർ മുതൽ ബാംഗ്ലൂർ വരെയുള്ള 325 കിലോമീറ്റർ ഓൾ ഇന്ത്യ KMCC ബാംഗ്ലൂരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി വാക്കത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചത്. രക്തദാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയും തെറ്റായ വിവരങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും ജനങ്ങളിൽ ഭയം നിറയ്ക്കുന്നത്. രക്തദാനത്തിനായി മുന്നോട്ട് വരാതിരിക്കാൻ കാരണമാവുന്നതും ഈ അജ്ഞത തന്നെ. രക്തദാനത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും അതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങളും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സമൂഹത്തിൽ പുതിയൊരു അവബോധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഈ യാത്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറെ അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടമാണ്. AIKMCC ബാംഗ്ലൂരു സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ലോകത്തോട് നന്മയെക്കുറിച്ചും കരുണയെക്കുറിച്ചും സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും പറയുകയല്ല, അത് പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കുകയാണ്. കാലമേറെ കഴിഞ്ഞാലും ഈ നാട് ഈ കൂട്ടായ്മയെ മറക്കില്ല. ലോകത്ത് അവർ വിതയ്ക്കുന്ന നന്മയുടെ വിത്തുകൾ മുളച്ചു പൊങ്ങി വൻമരങ്ങളായി ഇവിടെ പുതിയ ഒരു ലോകം രൂപപ്പെടും. കാരണം നന്മയ്ക്ക് മരണമില്ലല്ലോ.
Thank you for your valuable time. Hello? 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 Chick? Hello? Thank you for your valuable time. In this beautiful event, I would like to invite Siraj Ibrahim Said Sahib, Secretary, Indian Union Muslim League National Committee, for the keynote address. Sir, please. Bismillahirrahmanirrahim. Respected President of Indian Union Muslim League, Kerala State Committee, my friend and the dearest to all of you, Syed Sadiqali Shihab Thangal Sahab, UT Khader Sahab, Barakal Abdullah Sahab, Maulana Masood Imran Rashadi Sahab, Bashir Ali Thangal Sahab, the President of KMCC, All India KMCC, Bangalore Central Committee, Usman, and General Secretary Naushad. Respected dignitaries, religious leaders, social activists, politicians, my dear friends, ladies and gentlemen, I bring you the best wishes of Indian Union Muslim League and its leaders' commitment. The party president of the state of Kerala, his commitment not only towards the people, but the entire nation, as well as humanity in particular. This was a unique harmony walk, which was Padyatra, which was taken up. And I think this has no parallel in the history of India. Political parties take out Padyatras every now and then to show their political acumen and power. But this yatra was to bring together the people of this country, make them realize, because Kerala, we have been in the power and we are influential. We started off with Kerala. It was nothing, it was certainly, most certainly, a very successful Padyatra, which was aimed at creating harmony between different sects of people who propagate different religion. But majority of them, be it me here or the other people sitting around here, we are Muslim or Christian or Sikh, or we are Parsis by birth. We had no choice, and we lived irrespective of the religious denomination we believed, we practiced, we lived in this country amicably with love and gratitude towards each other for centuries together.
and why this hatred came into our lives. I do realize the forces of darkness, I don't want to name them, the forces of darkness, whichever they are, they can and they will be able to poison 1% of this country. That is enough for them. If you put a drop of poison in a pond, the entire pond, include the fishes, would persist to be there anymore. Likewise, it was a tremendous task. Not only the Sanatan Dharma people, they came forward to greet Panakkad Syed Sadiqali Shihab Thangal in every nook and corner of Kerala. And if I am not mistaken, this unique yatra was never had a parallel, will not have a parallel in this country. Let me tell you one couplet that I remember of Allama Iqbal, which goes something like this. जब गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी. अब ये कहते हैं हमसे, ये अहले चमन, ये चमन है हमारा, तुम्हारा नहीं. Let me forewarn you, till the people who are sitting around are witness that we will resist fascism to the last breath of our lives and save this country, which is beloved to us and beloved to each one of us. We will create an awareness campaign which is unique, which will reach the corridors from Kashmir to Kanyakumari, and inshallah, days are not far away that fascism will have to bow down the knees, but everything depends upon the unity that we will be able to create. I am not going to give you a lengthy speech. I am here just to introduce you, and it's a keynote address to introduce the Harmony Meets. Syed Sadiqali Shihab Thangal was a son of Panakkad Pukoya Thangal Sahab, who was the president of Indian Union Muslim League Kerala State Committee. After his demise, his elder brother and beloved Syed Muhammad Ali Shihab Thangal took up the reins of Indian Union Muslim League Kerala State Unit for 35 long years. After that, his younger brother Syed Haidar Ali Shihab Thangal took over the reins of Indian Union Muslim League. And after his demise recently, our beloved leader, Syed Sadiqali Shihab Thangal, has taken over as the president of Indian Union Muslim League. Alhamdulillah, I pray that Allah gives him a long life so that his ideals are cherished in his lifetime. And being a person who cannot be called old by any figment of his imagination, Alhamdulillah, he is much younger to me, and apart from this, we have been very great friends, but now he is my president and I am his loyal soldier. And with these words, and to add to it, Panakkad family is the threshold of communal harmony in the state of Kerala. They have the history of attending even temple festivals and having sadhya, that is the meals, traditional meals that is served at the temple every year without fail. The Thangals land up. Without Thangal, the festival is incomplete. Am I right, sir? That is the background of the Panakkad family, and we are proud that such a person has been in the helm of affairs now, and I wish him all the best. With all my regards to all of you to have given me your ears,
Wa akhir davana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thank you, sir. Before the presidential address, we have to watch a documentary about our beloved honorable leader, Syed Sadiqali Shihab Thangal. Please. You have to watch a documentary on the screen. It is a family name of the ones who came and settled in Panakkad from Yemen's Hadramaut. They were not travelers who came to conquer the land. It was hearts that they conquered, the light that descended as the blessed presence. The 37th generation of the Holy Prophet, those who illuminated the light of love, compassion, sympathy, and fraternity inside them, those who administered it. Panakkad is not merely a family name. It is a synonym of Kerala's secular vigilance. It is a signpost to human values in these sordid times, rather than a locality name. Today, Panakkad is referred to as the haven of secular culture. During the times of segregation of you and me, even the name Panakkad has become synonymous with the concept us. The discussion about Panakkad Sadiqali Shihab Thangal is imperfect without mentioning the contemporary significance of these two names. As a continuation of the generation that has made the culture of humanitarianism a way of life and shined equally in the religious and political spheres, Sadiqali Shihab Thangal stands tall in this hierarchy. Sadiqali Shihab Thangal is the fifth eminent personality to hold the State President's office of the Muslim League. The road that stretches to Sadiqali Shihab Thangal through Bafaki Thangal, Bukoya Thangal, Muhammad Ali Shihab Thangal and Hyder Ali Shihab Thangal is not a mere coincidence. It honors noteworthy accomplishments in the social and cultural domains. It validates the 3 decades of work's colorful trajectory. We can state with great pride that Sadiqali Thangal served as the impetus for the creation of the Shihab Thangal Center for Humanity, which assisted Bangalore Malayalis in inditing a new chapter in the history of generosity in public realm. Thangal is the driving force behind all of our efforts so far. After Hyder Ali Shihab Thangal, Sadiqali Shihab Thangal has been the chief patron of this organization. Shihab Thangal Center for Humanity mostly engages in the fields of philanthropy, religion, politics and culture. We hold Sadiqali Shihab Thangal close to our hearts for the energy he provides for us. Thangal marked his course to leadership as paths passed by. He has noticeably utilized his career. He has served as the Muslim Youth League State President, the Muslim League Malappuram Constituency President, and was a member of the State High Power Committee. Each status was assigned from time to time by recognizing its essentiality.
Sadiqali Thangal is the Qasi of many mahals and the chairman of major institutions. SKSSF started its charity department, Sahajari, during the governance of Sadiqali Thangal. He is also active at the helm of many educational institutions such as Panakkad Jamia Nooriya, Chemmad Darul Huda Islamic University and Kadameri Rahmaniya. He served as the chairman of Darshana TV, which focuses on religion and culture, managing director of Satyadhara, the journal of SKSSF, and managing director of Chandrika, a minority voice in media world for nearly 75 years. Sadiqali Shihab Thangal has been honored with a golden visa by the Dubai government for his comprehensive contributions in social, cultural and academic fields. Since 2016, Sadiqali Thangal has been active in the public sphere, starting as the chairman of the disciplinary committee of the Muslim League. He was a member of the High Power Committee when it was established in 2018, and he also carried out the duties of Syed Ali Thangal for the last 6 months while he was hospitalized. This name will never be forgotten by the ones who received shelter under the Baitur Rahma Karunya Bhavan project. The concept of Baitur Rahma, which created a revolution in the field of social service, was proposed by Sadiqali Thangal. Sadiqali Thangal sternly stood against the one who tried to hurt secularism in society. He organized conferences in the 14 districts, which were a meeting place for people from different walks of life. It was not just a view of religious leaders spending time together. It was a picture of the society united by minds. Sadiqali Thangal depicts that he is pursuing the path of his brother, Muhammad Ali Shihab Thangal, who protected these lands from the riot earlier on December 6, when the communal forces destroyed the tombs of secularism. Their lives were an example of the politics of the Muslim League, which is bringing love and comfort to the society. Thangal also succeeded in spreading these messages out of the state through his works. The charitable activities of Shihab Thangal Center for Humanity that operates in Bengaluru under AIKMCC are a continuation of that. Rather than saying religion is humanity, he showed it to the world through his life. He interacted with every human being living at the different streams of faith. He was in constant contact with religious leaders and organizations, regardless of caste, creed, religion, color, or any other differences. Sadiqali Shihab Thangal's smiling face filled everyone's hearts with happiness and peace. Whenever the forces of darkness tried to foster religious rivalry, they failed in front of Sadiqali Thangal's smiling face. Thangal held close the society to his heart with the notion of love stories that vanquished weapons. Wherever he traveled, flowers bloomed on his footprints. The scent of togetherness filled the streets he passed. People sat together from distances, held each other's hands, embraced with minds. People healed each other's wounds. The new song of unity was sung.
Arguments became old fables. Enmities disappeared. The sowers of trouble became disappointed. Those who set out to the battlefields retreated as they saw new flowers of unity blooming. He fought relentlessly against cruelties. He raised his voice against injustices, rushed restlessly for the rise of peace. Sadiqali Thangal is a hope, a guide on the journey to a better tomorrow, a stream of spirit to fight tirelessly, a hand to keep you from falling, a solace that says, I'm there for you. We have a long way to go, with bold steps, holding our heads high. Today, we have a hero to lead us, Sadiqali Shihab Thangal. Thank you all for your valuable time. Before the presidential address, we have a brief introduction about the great gathering. Member of Legislative Assembly in Kerala, symbol of vibrant youth, AKM Ashraf MLA addressing the audience with the introduction speech, please. AKM Ashraf MLA ഈ മഹാസംഗമത്തിന്റെ ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉದ್ಯಾನವನ ನಗರಿಯಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಕೇರಳದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಲ್ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿಯಲು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಂಗಮಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ 1948ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 10ರಂದು ಮದ್ರಾಸಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಯಿದೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆಗೊಂಡಂಥ ಕರಾಳದ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್. 48ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಯಿದೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ನನ್ನಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡಿದ್ರು. 48ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 60ಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 67ರ ಪ್ರಥಮ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ರೂಪೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ಗೆ 2 ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರುಗಳು ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತು. ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ರವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಹ್ಮದ್ ರವರು
10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೇರಳದಿಂದ ದೇಶದ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಂತೋಷದ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಗಮ ಪಾಣಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನಾವೊಂದು 10 ಮಂದಿಯಷ್ಟು ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಣಕಾಡ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾಣಕಾಡ್ PMS ಪೂಕೋಯ್ ತಂಗಳ್, ಪಾಣಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್, ಪಾಣಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ಪಾಣಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್, ಈಗ ಅದೇ ಕುಟುಂಬದ ಪಾಣಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ರವರು ಈ ಪಕ್ಷದ ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇರಳದ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ, ಕಲೆಗಳಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಕಾಸರಗೋಡಿನಿಂದ ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಕ್ರೈಸ್ತವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ದೇಶದ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಸ್ಪರ ಅರಿಯಲು ಪರಸ್ಪರವಾದ ಒಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ 23ರಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿದೆ. ನಾನು ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 140 ಮಂದಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಗೈಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನೆಯನ್ನು ಗೈದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು, ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ರವರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ತನಕ ಮುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನವರೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಕೇರಳದ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯ ದಿಟ್ಟ ಧೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ UT ಖಾದರ್ ಅವರು. ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವ ಪಾಣಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ರವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1992 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಮಲಯಾಳಿಯಾದ KR ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಹೇಳಿದೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ 1948 ಜನವರಿ 30ರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಪ್ಪು ದಿನ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. 1992 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದ್ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೋಮುಗಲಭೆಯಾಯಿತು. ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕಚ್ಚಾಡ್ಲ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹಸಿನೀಗಿದ್ರು. ಮಂದಿರ ಮಸೀದಿಗಳು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು, ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಕೇರಳ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇರಳದ 1992ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಸಚಿವರುಗಳಿದ್ರು, 20ರಷ್ಟು ಶಾಸಕರುಗಳಿದ್ರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹುರಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ನೀಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. 92ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ರವರ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣನಾದ ಪಾಣಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ರವರಾಗಿದ್ದರು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಲಭೆ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1992 ಡಿಸೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಪಾಣಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ರವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ ರವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಆತ್ಮೀಯ
ಕೇರಳೀಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುರ್ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಂಧುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1000 ಮಸೀದಿಗಳು ಉರುಳಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 90% ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 10% ಹಿಂದೂಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಈ ಹಸಿರು ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾವಲು ನಿಲ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯುತವಾದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ರವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಈ ತನಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ರವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ರವರ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ MLA ಆಗಲಿಲ್ಲ, MP ಆಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ ಕುಟುಂಬದವರಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸಹೋದರತ್ವಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವ ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾಣಕ್ಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ 14 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತ ಪರಸ್ಪರ ಅರಿಯುವ, ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ, ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಈ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾರತ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಭಾರತ, ಆ ಭಾರತದ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ರವರು ಕೇರಳದ ಹೊರಗಡೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಗಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ KMCC ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ KMCC ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವವರಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಗೈಯುವಂತ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿದೆ ಈ KMCC. ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ರವರ ಈ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ದೇಶದ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಈ ದೇಶದ ಒಳಿತಿನ ಸಂದೇಶ ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕಲಿ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಳ್ರವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇರಳದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳ ಜೊತೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜೊತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ತಜ್ಞರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವನ್ನು 1948ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕಾಯಿದೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ 1970ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿದೆ ಮಿಲ್ಲತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದು ನನ್ನ ದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗಿರೋ ಏಕೈಕ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ನೀಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕಾಯಿದೆ ಮಿಲ್ಲತ್ರವರ ಪಕ್ಷ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ CH ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋಯ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಕೇವಲ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸುತ್ತುವರಿದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ CH ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋಯ ಸಾಹಿಬ್, ನೀವು ಕೇರಳದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷದ MP, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜ ಹಸಿರು, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ಪಕ್ಷದ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ CH ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೋಯ ಸಾಹಿಬ್ರವರು ಭಾರತದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಮುಂದುಗಡೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನಾನೂರ ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು 5 ಸರ್ತಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮುಖ ಮಾಡೋದು
ಮಕ್ಕ ಮದೀನ ಇರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಕ್ಕ ಇರುವ ಮದೀನ ಇರುವ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವಿದ್ದೇವಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ CH ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಯಿದ್ ಸಾಬ್ರವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you. With respect, would like to invite Chancellor Mandya DOC, Father Jomon Kolancheri, please. ആദരണീയനായ സയ്യദ് സദിഖലി സാഹിബ് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ അതിഥികളെ ഇങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ ബോൺസ് വിച്ച് യുണൈറ്റ്സ് അസ് ആർ സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ദ ബാരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അസ്. നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാളും വലുതല്ല നമ്മളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മതിലുകളെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ബൈബിളിലൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ആരാണ് നിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവനാണ് നിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ന് KMCCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഗുണം നമ്മളെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ ചില മരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ. അത് തണൽ കൊടുക്കുന്ന മരങ്ങളുണ്ട്, ചില മരങ്ങൾ മറ്റ് മരങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ ഒതുക്കിക്കളയുന്ന മരങ്ങളുണ്ട്. KMCCയും ഈ ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സെൻറ്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റിയും ഒരുപാട് പേർക്ക് തണൽ നൽകി അതിനെ വളർത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മൾക്കതിൻ്റെ നന്മകൾ എല്ലാ ദിവസവും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരുള്ള മലയാളികളായ നമ്മൾ. എല്ലാത്തിനും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു. ഇനിയും അനേകം പേർക്ക് നല്ല അയൽക്കാരായി, നല്ല സമരിയാക്കാരായി നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ ഞങ്ങളുമുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂടെ നിങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ഈ വേദിയിലേക്ക്, ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. Thank you. In this beautiful moment, our beloved leader, UT Khader MLA, addressing the gathering. So please. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ KMCC ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಆದರಣೀಯರು, ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪಾನಕ್ಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ್ ಶೇಬಲ್ ತಂಗಲ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಜಾಮಿಯಾ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾಗುವಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಕ್ಸೂದ್ ಮೌಲಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರು ಆಗಿರುವಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಜೋಸ್ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಅಶ್ರಫ್ ರವೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ವಿವಿಧ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರೇ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ವಿವಿಧ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ KMCCಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂಥ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕೂಡಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ KMCC ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಘಟಕದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದೆಲ್ಲರನ್ನು ಯಾರು ಇವತ್ತು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಗೌರವದಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಹಿಸಿದಂಥ ಪಾನಕ್ಕಾಡ್ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿ ಶಬ್ ತಂಗಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ತಂಡ
ಏನು ಇವತ್ತು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉದ್ದಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಇವತ್ತು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಶಾಂತಿಯ ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ, ಶಾಂತಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಅದು ನಾವು ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಬ್ಬ ಶಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಸಂದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರ ಪಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಅವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸೋದು. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾದರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನು, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಬೇಕು, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಂತೋಷದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಒತ್ತು ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸೋದು. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಧಾನದ ಮನೋಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ದೇರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪೀಸ್. ಸಂಧಾನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಸಂಧಾನ ಯಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಯಾರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮನೋಭಾವನ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮಾಡುವವರು ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರಬಾರ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಸೌಹಾರ್ದತವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂದು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಹೋಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಂಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರಿ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಗುರಿ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನನಗೇನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಬಾಲು ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೋಭಾವ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನವಾದ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸರ್ಕಾರ ಅವಾಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತದೆ ಆಗ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಉಳಿತೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉಳಿತೇವೆ, ಸೌಹಾರ್ದ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪನಕ್ಕಾಡ್ ಸಾದಿಕ್ ಶಿಹಾಬ್ ತಂಗಲ್ಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಏನೊಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ ರೀತಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಔಷಧ ತಂಡದವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹಂಚಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಕಥೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿನೇ. ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಬರ್ಕಾತ್. ಇನ್ನಿತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಸೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. Thank you, sir. With respect, Chief Imam and Khatib of Jamia Masjid, Bangalore City, Dr. Maulana Maqsood Imran Rashadi, addressing the great gathering, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. मुझे बहुत खुशी है कि मुस्लिम लीग के कायद सदिqali शिहाब तंगल साहब जो सदर हैं इस वक्त हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है।
1940 पर 8 से ये हिंदुस्तान की मानी हुई सियासी पार्टी चले आ रही है। अभी मैं पूछ रहा था हमारे सदिकाली शिहाब तंगल साहब से कि एमपी कितने हैं और एमएलएस कितने हैं, तो आप जिक्र कर रहे थे कि 15 एमएलए हैं और 3 लोकसभा के और 1 राज्यसभा के, 4 एमपी इस वक्त हमारे मुल्क की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप माशाअल्लाह ये ख़ानदान ही शुरू से सियासी भी खिदमत अंजाम दे रहा है और हमारे इस कर्नाटक का शिहाब तंगल इंसानियत की भी खिदमत अंजाम दे रहा है। हमारे डॉक्टर ताहा मतीन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। ये तो बहुत सारे पेशेंट्स को देखे होंगे ऑपरेशन करते हुए, लेकिन यहाँ जब नज़ारा देख रहे थे कि इंसान का जिस्म सड़ के कीड़े पड़ रहे हैं, खून निकल रहा है, पीप निकल रहा है, मेरे भी और हमारे सदिकाली शिहाब तंगल साहब की नज़रें नीचे झुकी जा रही थी कि इंसान की ये तकलीफ़ें हमें देख ही नहीं जा रही थी। यकीनन ये जो खिदमत है बहुत बड़ी खिदमत है। जितने भी वॉलंटियर्स हैं, ख़ास तौर पर नौशाद साहब हों या दूसरे साहिबान, मैं इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं इंसानियत की, न तो मुसलमान देख रहे हैं, न हिंदू देख रहे हैं, न क्रिश्चियन देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं कि एक इंसान है, तकलीफ़ में है, अगर तकलीफ़ में है इसके कुछ काम आ जाएं, यही सबसे हमारे लिए आखिरत में कामयाबी का सबब बन सकता है। बहुत ज़बरदस्त खिदमत हो रही है, इसलिए मैं दिल से इन सब हमारे वॉलंटियर्स को और यहाँ के कर्नाटका के शिहाब तंगल के ज़िम्मेदारों को सलाम करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि केरला में लिटरेसी बड़ी ज़बरदस्त है, जी हाँ, लेकिन अभी कर्नाटक में ज़रा नीचे है। अब प्रेसिडेंट साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं तो आपका एक इदारा चामराजपेट में है। हम चाहते हैं कि ये यहाँ के इंसानों के खिदमत के लिए एजुकेशन के मैदान में भी मुख्तलिफ जो हमारे इलाके हैं वहाँ आप आगे बढ़ के खिदमत करें, हम आपके साथ साथ रहेंगे। जहाँ आप सियासी मैदान में खिदमत कर रहे हैं, हेल्थ की लाइन में आप खिदमत कर रहे हैं और एजुकेशन में भी ज़रा इसे बढ़ा के, चूँकि माशाअल्लाह हमारे केरला के भाई तो बड़े ज़बरदस्त बिजनेसमैन भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। हम चाहते हैं कि थोड़ा कर्नाटक के यहाँ के लोग भी, हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमारा पूरा कर्नाटक का इलाका तालीम याफ्ता हो जाए, इसके लिए आपको भी आगे बढ़ के कोशिश करनी है। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ यहाँ जो इस वक्त आपकी आमद पे प्रोग्राम रखा गया है, क्या हमारे सिख भाई हों, क्या हमारे जैन भाई हों, क्या हमारे क्रिश्चियन भाई हों, क्या हमारे हिंदू स्वामीजीस हों और क्या हम हों, यहाँ सब यहाँ इंसान हैं, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। अभी मलयालम में तकरीर हो रही थी, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, हमारे एमएलए साहब कन्नड़ा में बोल रहे थे तो कुछ समझ में आ रहा था। उसके बाद हमारे यूटी खादर साहब वो भी कन्नड़ा में बोल रहे थे तो कुछ समझ में आ रहा था। ऐसी हमारे यहाँ बेहिसाब ज़बानें हैं लेकिन समझ में नहीं आता, लेकिन वो उसके चेहरे से देख के समझ जाते हैं कि ये क्या बोलने वाला है। ये हमारी ज़बान है जो इंसान चेहरे को देख के पहचान जाता है। मैं हमारे केरला के भाई जी हाँ एक अच्छे मुसलमान होने की अलामत पेश करते हैं, उनमें से मंगलूर के कर्नाटका के यूटी खादर साहब भी हैं। जब आपने अपनी बेटी को हाफिज़ा बनाया और दुबई को भेजा उसमें कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, लोग मुझसे पूछ रहे थे ये सियासी लोग भी अपनी बच्ची को हाफिज़ा बनाते हैं। जी हाँ, हम सियासी कायद भी बनेंगे तो मेरे नबी की सीरत पर अमल करते हुए, और हम खिदमत करेंगे तो हमारी नबी की सीरत पर अमल करते हुए। यही हमारे लिए वक्त का अहम तरीन तकाजा है। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल
हम में से हर एक के दरमियान में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा फरमाए, इत्तेहाद के साथ इस मुल्क को हम परवान चढ़ाएं, तरक्की की तरफ लेके जाएं। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Thank you. With much pleasure, I would like to invite Mr. Satyan Puttur to address the gathering, please. The most respected dais of the dais, religious harmony is the word is not new to us. It is from the past. And where is going to end? The respected our president taken an initiative to gather all the other religion where he came from. The God Sri Narayana Guru born, one caste, one religion, one God for man. And whatever your religion, let the person be a good. മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുരുദേവൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ അഭിവന്ദ്യ പാണക്കാട് ഷിഹാബ് തങ്ങൾ അവരുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് യു ഫോർ taking such a drastic decision to unite everybody, all the religion especially, and also I congratulate the people KMCC, where they are everywhere. They are not seeing a person's language or the caste when they help somebody. They are everywhere for everything. In Bangalore, KMCC is there. I congratulate once more, and my wishes for our president to continue the process and let it be a result. Like our earlier MLA was talking, there are many programs by the political parties. But it's not like this. It is not like any propaganda or any other thought of personal gain and game in this. I personally know the president, and we wish, and I personally wish all the best for his future steps in this religious harmony. Thank you very much. Thank you. Would like to invite the representative from Morgan Jacobite Syrian Orthodox, Father Kauma, please. ആദരണീയനായിരിക്കുന്ന പാണക്കാട് സയ്യദ് സദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, വേദിയിലായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ, സാമൂഹിക, മത നേതാക്കന്മാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, യക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ളതായ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകുന്നതായ ഈ ഹാർമണി കോൺക്ലേവിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് അർപ്പിക്കുകയാണ്. മാതൃകയായുള്ള ഒരു ജീവിതം എപ്പോഴും നമ്മെ വല്ലാതെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഇവിടെ കണ്ടതായ 2 ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ, ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ളത്, 2 കേരളത്തിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി നിലകൊള്ളുന്ന സദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള 2 ഡോക്യുമെൻ്ററികൾ. ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെല്ലാം പ്രാർത്ഥനകളിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്: ദൈവമേ, വചനം കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ പണിയുന്ന പിതാക്കന്മാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്.
ഈ ചിന്തകളും ഈ ആശയങ്ങളും ഈ സൗഹൃദത്തിനായുള്ള വലിയ ഒരു അഭിവാഞ്ചയും കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യം, നീഡ് ഓഫ് ദി അവർ, ഇതുപോലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ ദൈവം കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി, നമുക്ക് മാതൃകകളായി നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിർത്തട്ടെ. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും യക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസനം അധിപൻ അഭിമന്യ ഐസക് മുറസ്താത്തിയോസ് തിരുമനസിന്റെ പേരിലുള്ളതായ എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രത്യേകമായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. Thank you for your valuable time. Would like to invite Dr. Toha Mateen to address the gathering. So please. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Most respected and beloved Syed Sadiqali Shihab Thangal Sahab, respected dignitaries on the stage, off the stage, from different religions, my brothers, and I don't see too many sisters, greetings, assalamu alaikum, namaskara, and good evening to all. I begin with praise and thanks to our Creator, your Creator and my Creator who sustained us. Every minute that we live here is thanks to Him, because we breathe His oxygen, we forget about it. We are living with His heart, we forget about it. We are living with His kidneys and we forget about it. In front of the generous Creator, you and I and all of us, men and women, Keralites and Kannadigas and whoever, rich and poor, we are all equal and one, and that's the message that we all should know. However, we are not going to be recognized by our languages, by our clothes, by our manners. We are not going to be recognized by how rich who is sitting on this side. And it should be very, very clear. One day when we are sitting in front of God Almighty, we are not going to be counted by our titles. Rather, we will be counted by how humble we all are, how good our manners are, how much love we carry in our hearts, and how sincere and how much sacrifice we had. We had just last week the festival of sacrifice of Ibrahim alayhi salam, of Abraham. What is sacrifice if we do not sacrifice ourselves? Just like we saw in the video how people are sacrificing for others. Our time, our money, our feelings. We need to sacrifice, otherwise we are not getting anywhere. You and I, all of us, if we want to look at a world, at an India which is beautiful, and I'm sure all of us carry this within our hearts. We want to look at a peaceful India, at a just India, at a fair India, at a progressive India, at a highly developed country, both its people and its infrastructure. We need to see that we must give up anger. We must give up jealousy. We must give up retribution. Don't carry anything. It's not they who are bad, it's we who are bad. Change is not going to come there in Parliament. Change is going to come in this room. And this is where the solution to communal harmony and a beautiful India actually lies. Friends, if we have hearts like that, sensitive hearts, which look at those pictures that we just saw and our heart bleeds and it cries and you feel it, we will soon realize that the real danger for this country is not love jihad. It is not somebody eating beef or somebody not eating beef. हद तो ये है कि अब तो कह रहे हैं कि असम का फ्लड भी मुसलमानों ने किया. चलो क्या तमाशा है? The real dangers are not this. We need to understand that it is not the masjid or mandir issue that is the real danger. Friends, if we have vision, if we have hearts, we will realize that our country is way down in the bottom when it comes to hunger index.
My brothers and sisters, regardless of who they are, whether Karnadigas or Malayalis or Tamilians, whether they are Muslims, Hindu or Christian, they are hungry. Roti ka masla hai, kapde ka masla hai, makan ka masla hai, healthcare ka masla hai, justice ka masla hai. Today's newspaper in the Hindu magazine, you will see that our jails are filled 170%. 170% overcrowding in jails. People are waiting for more than 5 years as under trials, and we do not have justice in this country. What are we talking about? Your color, my color, whether you wear a bundi or she wears a hijab, are these issues that face us today. And we need to realize this, that our problems are different. And therefore, friends, brothers and sisters, this is not an event of the Indian Union Muslim League, vote for IUML. That's not the issue. And I can assure you, who will I vote for? I will vote for justice. I will vote for peace. I will vote for harmony. Today, let us commit ourselves, together sitting here. Let us commit ourselves that my man is the man who is just and fair. My people are not the Muslims or the Hindus or the Christians or the Malayalis or the Kannadigas. My people are the people who are not corrupt. My people are the people who have sensitive hearts for the poor, for the oppressed, for the victims of violence. And we are not. And let us see through this hatred and let us build a beautiful, peaceful, and a nicely developed country. Jai Hind. Thank you very much for this opportunity. Thank you. Thank you for your valuable time. Hopefully, we are waiting for our chief guest, Honorable former Prime Minister of India, H.D. Devagowdaji. He will be soon here. Now, I would like to invite to address the gathering, Advocate N. Shamsuddin MLA. Sir, please. Most respected Syed Sadiqali Shihab Thangal and other dignitaries on the dais and off the dais. It is a different meeting. Here, our respected leader Sadiqali Shihab Thangal called all the leaders in Karnataka. They are in political leaders, religious leaders from different parts and different sections of the society. Now we are gathered here. This meeting is for uniting the society. Nowadays, our country is facing very crucial threats, especially to secularism, democracy, communal harmony. Some people are trying to, some leaders or some organizations are trying to polarization, for communal polarization. Here, Sadiqali Shihab Thangal
Sadiqali Shihab Thangal as elected as a new president of Indian Union Muslim League Kerala State Committee and the Political Affairs Committee chairman of National Committee. Now he is trying to solve the differences between in the community and giving for Indian society. He is trying to build up a harmonious situation. We are believing in different religion, caste, creed, but no religion calling to quarreling between us. All religions are having a good philosophy. It is a strong call for communal harmony. ഞാനിതിവിടെ സംബന്ധിച്ച മലയാളികളല്ലാത്ത നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ കേരള സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അധ്യക്ഷനായതിനു ശേഷം ആദ്യമായി ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ജാതി മത സമൂഹങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നവർ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എല്ലാവരെയും ഇതുപോലെ ഓരോ ജില്ലയിലും വിളിച്ചുകൂട്ടി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തിനും മതേതരത്വത്തിനും എതിരായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ഒന്നിക്കേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എല്ലാവരും വന്നു, എല്ലാവരും യോജിച്ചു. യെസ്, അവർ former Prime Minister of India, respected Deva Gowda ji, are coming to our great conference. On behalf of the organizing committee and Panakkad family and Panakkad Syed Sadiqali Shihab Thangal, I convey all greetings to him. And I convey hearty welcome on behalf of myself and organizing committee to Gowda ji. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഈ സൗഹാർദ്ദ സംഗമത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ ഏറെ ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ മതേതരത്വം ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മതേതരത്വവും മതസൗഹാർദ്ദവും തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പാണക്കാട് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുതിർന്ന മതേതര നേതാവിന്റെ അനുഗ്രഹാശിസുകൾ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിന്റെ പട്ടണത്തിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു എന്നുള്ളത് ഏറെ ഞങ്ങളെ ആവേശഭരിതരാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ഹൃദ്യമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് 6ഓളം MLA-മാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുകൂടി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.
Right, right. Sadiqali Thangal. Right. Dilli banbidi. इस साइड बन गई। फारूक भाई आप वहाँ पे आ गए, आ जाओ फारूक भाई। Mic is here. Assalamu alaikum. I welcome the pioneer of the secular politics of India, a man who has till now has been the most secular leader of independent India. My father, Ibrahim Suleiman Seth, had the opportunity to be with him as a member of parliament in the Lok Sabha for very many years. He is the greatest personality alive in the Indian political system who is opposing fascism tooth and nail. Let me introduce to you, sir, sadiqali Shihab Thangal, who's been elected the President of Indian Union Muslim League Kerala State Committee recently after the demise of his beloved brother Hyder Ali Shihab Thangal. He started a Harmony Yatra which is unique in the history of independent India. Never before there has been a Harmony Yatra. There has been so many yatras, different kind of yatras for political reason. This is the first Harmony Yatra and he is now in Bangalore. And to give your blessing, Sri Devagowda ji, please give your blessing to Syed Sadiqali Shihab Thangal. I request Mr. Devagowda ji to speak a few words. I hand over the mic to Sri Devagowda ji. He doesn't want to talk because he's not well. Okay, shall I say? You will speak, sir? Farooq sahab ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇವರು സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഇതുണ്ട് ഞാൻ I will invite you. ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരുടെ പേര്. I will, as Devagowda ji is not keeping good health, on his behalf, BM Farooq, MLC, who is the National General Secretary of Working General Secretary, Working President of Janata Dal Secular All India Committee, I call upon Farooq Sahab to come and felicitate with your words the great Sadiqali Shihab Thangal. Thank you so much. Please. The mic is all yours. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ellarigu namaskara. It gives me immense pride and pleasure to stand before you on this very special occasion of the secular yatra who was initiated by the respected Sadiqali Thangal. On this August gathering, we have our former Prime Minister of India, respected Honorable Sri Devagowda ji, who has been presented, though he is not well. And since Thangal desired to be here for his yatra to be more successful, what he is very successful in the state of Kerala initiating, because in the pretext he wanted to somehow his presence be there, though he is not well, he is not able well of late because of previous COVID and all, the health has become little weak. In spite of all that, taken all the trouble, he has not been going to any function nowadays, but still yet wanted to have this
harmony status, which is one of the need of the hour, which is being initiated by the Shihab, sadiqali Thangal. In that pretext, he was here. You all know that Honorable Devegowda ji, he was the former Prime Minister. More than last 6 decades, he has been to this politics, right from MLA, right from opposition leader, right from the state minister, and the chief minister of Karnataka, opposition leader of the Karnataka, and thereby several times he was also a parliamentarian, and he was also a former PM of, presently he is also the sitting member of the Rajya Sabha. Anyway, I think we all pray for his good health. Maybe Thangal, he is also in the same line who is in the initiation of the secular front, to have the secular platform throughout India. And first of all, let me congratulate respected sadiqali Thangal for initiating this Communal Harmony Yatra, which is initiated by the state of Kerala. I think let me also congratulate him for becoming a more successful in creating the harmony status in the state of Kerala. I think today it is a need of the hour that in a national level we need to spread this oneness among all the religious faith. Why we are living in a situation, I think in a kind of a psycho-fearism like that. Let it be anything we are taking on the legal, let it be any lawyer or the journalist or the common man who have been tried to protest, which is being treated and be booked him as a seditive cases. This is the most dangerous situation what we are fearing. In fact, we have seen few days back what has happened in Ashoka Chakra. Ashoka Chakra, what was a lion brand which was initially the ancient, which was there from the day one. In fact, even it is being treated, the shape has been changed as like a terror lion. This is what happened. You may also see that certain words are not to be used in the parliamented, unparliamented words like. Of course, speaker has not been accepted. Even if you call it as ashamed, that has become a fear today. That has become an unparliamentary word. So all the government machineries like CBI, ED or income tax, everything is being used, misused. This is the kind of situation we are facing today. So I think we should all unite together, and as a Devegowda ji, he will be the arch supporter for this, to build this. He was there for known for the secularism. Inshallah. This is what Sadiqali Thangal, who has been initiated, he will be behind that force. Though he is in a ill health, he has come here only for in the sake of to build up the secularism in the state of Kannada. Because India is in a very rich country in our lot of. We have every faith we have, every religion we have, every language we have, every cultural we have. So many, we have almost 35% of youngsters is there in this country. So I think it is a very need of the hour what Thangal has been initiated. It's one of the proud moments. Then we all should unite together and we should bring a peace together. We should fight against the communalism. Let us fight for this thing. We are all there with you. I thank one and all. Maybe Gowdaji, he is not in a position to talk. However, in all the requests of the Thangal, he will just give some greeting and he will pledge his support on that. Thank you for bestowing this opportunity to give me. Thanks one and all. Especially I congratulate Mr. KMCC Bangalore unit and especially this Naushad and other team who have been initiated this program. I think this program should not stop here. It should be spread across all over India. We all should be there. We are all, this is the very need of the hour. Let me once again congratulate Thangal and for taking this initiation. Thank you one and all. Wakir Dawan, alhamdulillah. Thank you. I'll give Gowdaji a few words to speak. Let him speak in his own. Thank you. Our beloved leader, Soumya Reddy MLA, your presence, we are esteemed presence, we are valuing. Thank you for your presence. In the beautiful event, Honorable former Prime Minister of India, the man who stood for to protect the secularism, respected Devegowda ji, inaugurating the great gathering. So please, Mun Indian Pradhana Mantri, Sarvadharaniyanaya HD Devegowda, ഈ മഹാസംഗമത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
Today, just one second. Panakkad, syed, sadiqali, Shihab. Today, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ today, we are assembled here to the memory of Shihab, Thangal, documentary present and others. All the leaders to remember the Syed, Thangal, democracy of presentation. Syed, Thangal, documentary presentation. No. Presentation. Thangal documentary presentation, Panakkad, Syed, Thangal. Myself is also one of the inviting. Honorable no, there are other MLAs in this harmony conclave were all important people, some of the MLAs, all are assembled here. This is one of the important programs. This is harmony conclave.
some of the important leaders from Kerala. And this is a very important program. I must express my sincere thanks to all the leaders who are not only assembled from Kerala and not only from Karnataka. This is really happiest moment. All of us sit here. Now, I sincerely hope and trust to gather here really we assembled here to show express unity. And my friend Farooq, our harmony conclave, you all assembled, and I really combinedly the harmony conclave to show one of the great unity and I am so happy this gathering we have all assembled and this is a great inspiration that is today such an important program. And the purpose of this program which should be one of the important programs. And I thank you, all of you. Farooq is really a person who has taken decision to arrange this function in Bangalore. So express my sincere thanks to Farooq and other leaders having organized with the cooperation of other friends. I once again express sincere thanks to Shihab and other friends. Thank you very much for those people who are I think many of the people may not be understood what he has spoken, but generally, as desire of the Thangal, he has formally inaugurated this yatra, and what is being initiated by the Honorable Syed Shihab Thangal, along with in his Amrita Hasta, we say no, that he has inaugurated. That's what I wanted to indicate this.
I think Thangal also was waiting for him to Godaji to formally inaugurate, then he will have his address. As you all are aware that he's given he has pledged his support for this. As you are all aware, former Prime Minister Ji was one of the most, he is the main, one of the most secular leader of the country, which I think none of the, though he is, more than 3 decades is after the Prime Minister also, still is active in the politics. He is also his presence in Kerala, and he is still, getting that united force, all on the secular force to bring it to oneness. Still his initiation is there. Maybe perhaps now he is little ill health, which is speaking. We'll all pray him for his good health. Now Sadiqali will Thangal. Let us, one of the, whatever we thank you for organizing this function through All India Kerala Muslim Cultural Center, which is initiated by the leaders who are present here. I think we all should stand united and fight for against the divisive force. Let us all stand united. I'll hand over the mic to Thangal. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you for your valuable time. Our beloved leader, Soumya Reddy MLA, addressing the gathering. Ma'am, please. Would like to invite Soumya Reddy MLA. Ma'am, okay. Yelligu Namaskara. It is my privilege and honor to be a part of this wonderful event today. I really want to congratulate Shihab Thangal sir for the whole center, and I've been a part of the whole, each and every event as well that is being organized by Shihab Thangal Center for Humanity. Even during COVID time in my constituency, one of our masjids was converted into a COVID care center. And not just that, be it healthcare, be it education, there have been a lot of events. And it's my honor today that, in fact, our former Prime Minister, Shri Devegowda ji, has actually come and graced the occasion and this event today. I actually have to say that, sir, in fact, as soon as I came into politics, I still very vividly remember, sir actually said, I'm seeing you doing very good job. So I think irrespective of party, I can see that I'm a woman. Be it the women's reservation bill, it was actually Devegowda sir who actually brought it up in the parliament 25 years ago, which is still not passed yet. And I want to request everybody to read sir's book written by Mr. Sugata Srinivas Raju called as Furrows in the Field if I have to talk about sir, I need at least 2 hours. But of course, I really want to congratulate the president as well and all the legislators who have come from across the country, be it Kerala, Karnataka. It is very, very important for us to actually have an event like this. We are actually seeing what's happening in the country today. I am seeing what's happening in my own state today in the recent past, in the 6 months. I think it's very important that each and every one of us, we work and we strive to ensure that the Constitution and the peace and harmony of our country is actually withheld. And once again, I really want to congratulate everybody, and I will again say that it's my privilege and honor to be a part of this event again. Congratulations, and once again, thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. സ്നേഹസൗഹാർദ്ദങ്ങളുടെ പുതിയ തീരത്തേക്ക് വർഗവൈരത്തിൻ്റെയും ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെയും അധമകരങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ വർഗചിന്തകളുടെ ദുർപ്രേരണകൾ നടത്തുന്ന ആധുനിക കാലത്ത് ജാതിക്കും മതത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനും അപ്പുറത്ത് മനുഷ്യരെല്ലാം ഒന്നാണെന്ന മഹിത സന്ദേശം ഇന്ത്യക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളക്കരയാകെ പടർന്നു പന്തലിച്ച സൗഹൃദ സംഗമങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളും പിന്നിട്ട്
ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സെന്റർ ഫോർ ഹ്യൂമാനിറ്റി ബാംഗ്ലൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സയ്യിദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ മഹാസംഗമം മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മതേതരത്വത്തിന്റെ കാവലാളായി ഈ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനകരമായ നേതൃത്വം നൽകിയ HD ദേവഗൌഡയുടെ മഹനീയ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, സാമൂഹിക മേഖലകളിലെ പ്രഗത്ഭ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമായ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ പരിപാടി ഇത്രമേൽ വിജയിപ്പിച്ച HD ദേവഗൌഡജിക്ക് ഈ മഹാസംഗമത്തിന്റെ ഹൃദ്യമായ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. സയ്യിദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ ഈ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരുടെ സീറ്റുകളിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വിശദമായി സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, സമയം വളരെ അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഏതായാലും നമ്മുടെ ഇപ്പം എല്ലാവരും അധികം മലയാളികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണ്. മുൻപ് ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ കൂടിച്ചേരലിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി. കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. സാമുദായിക സൗഹാർദ്ദം, കമ്മ്യൂണൽ ഹാർമണി എന്നപോലെ തന്നെ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള അകൽച്ച കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് അവരെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി ഒരു നല്ല ഭാവി അതിന് രൂപം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങളിതിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നമ്മൾ പോയി. നിങ്ങൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടതുപോലെ ജാതി മത കക്ഷി ഭേദമന്യേ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ തുറകളിലുമുള്ളവർ ഞങ്ങളുമായി സഹകരിക്കുകയും അവരെല്ലാം അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് അവരുടെ എല്ലാം ഹാർദമായ പിന്തുണ അവരൊക്കെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അകലാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ അടുപ്പിച്ചിരുത്താനാണ് നമുക്ക് വേദികൾ വേണ്ടത് എന്നാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അടുപ്പിച്ചിരുത്താനുള്ള വേദിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലേലും ഈ ഒരു വേദിയെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ ദേവഗൌഡജിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത് ദേശീയ തലത്തിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം, വാസ്തവത്തിൽ അതിൻ്റെ ആദ്യപടി എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെയാണ് പൂന്തോട്ടങ്ങളുടെ നഗരമായ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ ആകട്ടെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും ഇവിടെ അതിന് നല്ലൊരു പിന്തുണ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ഉണ്ടായി. ആദരണീയനായ ശ്രീ ദേവഗൌഡജി തന്നെ ഇവിടെ വന്നു. മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി, മതേതരത്വത്തിൻ്റെ തന്നെ കാവൽക്കാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ അവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ആത്മധൈര്യം തന്നെ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകും, അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഞങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കും. ഏതായാലും ഇന്ത്യ രാജ്യം നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്ന, ജനാധിപത്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന, മതേതരത്വത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ. ആ ഇന്ത്യയെ അതിനൊട്ടും തന്നെ ഒരു ക്ഷീണം വരുത്താൻ ആരെയും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നൊരു ഉറച്ച കാൽവെപ്പോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളാണ് ആതിഥേയർ, നിങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയംഗമമായിട്ടുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു. സയ്യിദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ KMCC ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു ഉപഹാരം ഈ വേദിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ KMCC സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ബാംഗ്ലൂർ പ്രസിഡന്റ് T. ഉസ്മാൻ സാഹിബും സെക്രട്ടറി MK നൌഷാദ് കെയും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഉപഹാരം സമാദരണീയനായ സയ്യിദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ അഭിവന്ദ്യരായ നായകർക്ക് ഇവിടെ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. സെൻട്രൽ ഭാരവാഹികൾ, STCH ഭാരവാഹികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതാണ്. സ്നേഹസൗഹാർദ്ദങ്ങളുടെ മഹിത സന്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിലേക്ക് പകർന്ന് പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ന്യൂനപക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷയായ പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യ KMCC ബാംഗ്ലൂർ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം ഈ വേദിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.
താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അതിഥികൾക്കെല്ലാം ഒരു സ്നേഹോപഹാരം ഇവിടെ സമർപ്പിക്കാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അത് സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സിന് വേണ്ടി MK നൗഷാദ് സാഹിബിനെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് 3:30 മണി എന്ന് പറഞ്ഞ് 3 മണി മുതലേ വന്ന കുറേ സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധികളുണ്ട്, അതുപോലെ പ്രസിൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മുടെ സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, KMCCയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട്, ഇതര ഇവിടെയുള്ള തദ്ദേശീയരടക്കമുള്ള ആളുകൾ, അവരോടൊക്കെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ 7 മണിക്ക് ഒരു നിക്കാഹ് സദസ്സിന് 7 മണിക്കുള്ള നിക്കാഹിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പരിപാടി ചുരുക്കിയത്. ദേശീയ ഗാനത്തോടു കൂടി ഈ ചടങ്ങ് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സുബേർക്കേടാ ദേശീയ ഗാനം എടുത്തുണ്ട്. ദേശീയ ഗാനം गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जन അണസ്പെക്ടർ എടുത്ത മുഴുവൻ ഹലോ